Jambi budang saranang gajami damang saranang gajami sanggang saranang gajami Jambi budang saranang gajami damang saranang gajami sanggang saranang gajami Alright, Miss Enda. Yeah, Mr. Ariel. Good morning, everybody. Good morning. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Okay. How are you today? How are you today? Are you okay? Are you healthy? Are you fine? You're fine. I am fine, Russell. Yeah, it's good to see you again, Russell. Yeah, hello, Russell. Brian, we have Justin, Jocelyn. It's always great to see you again, everyone. We are happy. Yeah, Mr. Because we meet you again on this bilingual Sunday school. All right, everyone. So before reciting the Holy Parida, before studying the Dhamma, let's say hi to each other. Yeah, hi. Say hi. Where are you from? Hi. Say hi to your friends. Hi, friends. Are you hello, from everyone. Tangerang? Are you from Bali? Are you from another city in Indonesia? Oh, I did. Jocelyn is from Medan. Medan. I am from Jambi. Jambi, Bali, Mr. Jakarta, Tangerang. Tangerang. Yeah, we have lots of friends now. You can say hi to each other. So because you know we are like brothers and sisters in Dhamma. So we should be friends together. Yeah, Mr. Kalyanamita, good friend. Yeah. I'm from Kelapa Gading, Jakarta. Yes. Hi, Hello. Kelapa Gading, Jakarta. Is it raining? Is it raining in Jakarta? Is it raining in Tangerang? Masih hujan ya di Because I think in this place it's raining outside. Yeah, Mr.
All right. Yes. Now everyone, for today, Miss Endang, she is gonna help us to pray for the Sunday school. Yeah. Are you ready, Miss Endang? Yeah, of To course, Mister. recite the Holy Parida? All right, Miss Endang, if you are ready, maybe you can prepare yourself. Oh, okay. Yeah, if you want to. Okay, let's sit on your chair. Okay, thank you, Mister. Because after this, we are going to recite the Holy Holy Parida Parida. together. Okay, bye-bye. Yeah. See you. All right, Miss Endang, you can prepare yourself. All right, everyone. Before starting to chant the Holy Parida, to prepare yourself, please turn on your camera. So I want to see your face, so your friends are going to see your face too, you know? Let's turn on your camera. All right, thank you for turning on your camera. So for today, before studying the Dhamma, of course, we should pray. We should pray in order to be like relaxed and ready to study the Dhamma. All right, now, are you ready to recite the Holy Parida now? Are you ready to recite the Holy Parida? If you are ready, say yes. Type yes in the chat. Yes, you are ready. I think you are ready. All right, if you are ready, all right, so Miss Endang, come on, you can begin to recite the Holy Parida. Thank you. Okay, thank you, Mr. Erwin. Hi again, everyone. Yeah, before we study the Dhamma, let's prepare yourself to chant the Holy Parida. Ayo, disiapkan. Put your hand like this. Tangannya bersikap anjali. And then relax and concentrate. Let's begin with Namakaragata together. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamamhako Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sata Yassa Jamayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime Hisakare Hitang Bhagawantang Sasadhamang Sasawakasanggahang Abhipujayama. Oke, kita lanjutkan dengan bacakan penghormatan awal kepada Sang Buddha. Let's chant the Pubbaganamakara Gata together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Next, read the Tisarana, Sarana Gamanapata together. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami,
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Oke, selanjutnya kita akan bacakan Parita Pancasila secara bersama-sama. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Let's read Buddhanussati together. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijjacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati sattha dewa manusanang buddho bhagawa ti. Selanjutnya kita akan bacakan Parita Dhammanussati secara bersama-sama. Swakhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko pacatang wedittabbo vinyuhi ti. Next, read Sanghanussati together. Supatipanno bhagavato sawakasangho Ujupatipanno bhagavato sawakasangho Nyayapatipanno bhagavato sawakasangho Samiccippatipanno bhagavato sawakasangho Yadidang cattari purisa yugani Atta purisa pugala Esa bhagavato sawakasangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anuttarang punya ketang lokasati. Oke, selanjutnya kita akan bacakan Parita Saca Kiragata secara bersama-sama. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sajja wajena soti te hotu sabada. Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sajja wajena soti te hotu sabada. Nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena sajja wajena soti te hotu sabada.
sadu, sadu, sadu. Okay, everyone. Setelah kita membacakan parita, after chant the Holy Parita, let's meditate together. Okay, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan meditasi. Put your hand like this, Dhyana Mudra, tangannya bersikap meditasi, taruh di depan pangkuan. Oke, badannya tegak, relax, dan konsentrasi. Relax and concentrate. Oke, you can close your eyes, matanya dipejamkan, dan ucapkan dalam hati, semoga semua makhluk hidup berbahagia. May all beings be happy. Secara berulang-ulang. Oke, meditation is begun. Meditation is finished. Sabe sata bhavantu sukhitata. May all beings be happy. Sadu, sadu, sadu. Ya, oke everyone. Setelah kita bacakan parita dan juga meditasi, sekarang saatnya kita belajar Dhamma. Are you ready to study the Dhamma? Anak-anak udah siap untuk belajar Dhamma hari ini? Ya, kalau udah siap, ya kita panggil teachers kita hari ini, Mr. Vicky and Mr. Erwin. Thank you, Miss Endang. Alright. Terima kasih, Miss Endang. Yeah, welcome back everybody to our bilingual Sunday School. Halo, kita ketemu lagi ya tetap di Sunday School bilingual ya. Ya, bersama saya Mr. Vicky dan I am Mr. Erwin. Yeah. Good morning everyone. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Oke. Alright. Hai Mister. Hi, Pagi-pagi Mister. kita Thank sudah you. disapa oleh Owen, oleh Valerio. Ya. Yeah, so we are happy because they say Betul. hi to us. Jangan-jangan nih Sunday School kita ini setiap minggu dinanti oleh mereka. Yeah, I hope so, Mr. Wah, iya, Vicky. benar, I hope benar, so. benar. So Jadi- you are happy when we Betul. are studying the Dhamma together with Betul. us. Jadi selain adik-adik ini mendapatkan bahagia, belajar Ya, happy. ya, kebahagiaan, tapi juga mereka juga belajar Dhamma. Yeah, learn something. Ya, dan learn kita Dharma. kita berusaha untuk kalau setelah kita belajar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik. Be a better person. Betul Be sekali. a better person. Ya, Alright. Oke. Everybody, Ya. so today our topic is about Sangha.
Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang Sangha. Sangha. So maybe like who is the disciple of the Buddha, Betul. murid-murid Buddha, Yeah. who are they? Yeah, we are going to learn all about that, all about Sangha. But before that, everybody, please turn on your camera Yeah. so we can see each other. Betul, okay? biar kita ada interaksi juga sama Yes, adik-adik. Vicky. Ya. Jadi kita tahu nih ekspresinya adik-adik lagi bahagia, kita juga bahagia. Of course. Ya kan? Yeah, Gitu. that's why please turn on your camera Oke, before yuk. studying the Dhamma. Di-on-kan kamera kalian biar kita bisa melihat nih ekspresi dari adik-adik nih. Jadi kalau adik-adik juga bahagia, kita juga ikut-ikutan. Yeah, that's true, Mr. Vicky. Oke, betul. Everybody look at the screen. Okay. Today we're gonna begin this class with singing a song as Oke, usual. seperti biasa. And this song is Kasih Buddha. Ya, Kasih Buddha. Kasih Buddha. Oke, sudah muncul di monitor kalian? Look at the screen. We Oke, are going siap to ya. sing the song. Kalau ada yang mau The title is bernyanyi Kasih Buddha. sembali berdiri, nggak masalah. Okay, that's also okay. If you want to stand up and sing this song, Ya. that's also Jadi okay. biar semangat lagi ya. Oke. Siap semuanya? Be happy. Two. Have fun. 1, 2, 3, go. Buddha sayang kita yang patuh orang tua. Buddha cinta kita yang ayah Buddha. Buddha tolong kita yang laksanakan Dhamma. Cinta kasih Sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana Buddha tetaplah ada. Hatiku bahagia berkat kasih Sang Buddha. Panjatkan doa untuk ayah dan Bunda. Semoga berbahagia di dalam kasih Buddha. Cinta kasih Sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana Buddha tetaplah ada. Oke, kita One more time sekali lagi ya from the semuanya. beginning. Oke. Ready? Are you ready? Yuk, siap. Ready. 1, 2, 1, 2, 3. Buddha sayang kita yang patuh orang tua. Buddha cinta kita yang hormat ayah Buddha. Buddha tolong kita yang laksanakan Dhamma. Cinta kasih Sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana Buddha tetaplah ada. Hatiku bahagia berkat kasih Sang Buddha. Panjatkan doa untuk ayah dan Bunda. Semoga berbahagia di dalam kasih Buddha. Cinta kasih Sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana Buddha tetaplah ada. Cinta kasih Sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana Buddha tetaplah ada. Thank you, Sir Vicky. Pagi-pagi kita sudah semangat. Iya. Luar biasa. Tadi ada yang sambil joget-joget, sambil Yeah, bernari. you are dancing at the Iya. same time. We are happy Betul to sekali. see you. Okay, so everyone, do you love your dad? Do you love your mom? Do you love your parents? Iya. Because you know, if you love your parents, Buddha will help you. Betul sekali. You must respect your parents, you know. Kita harus menghormati orang tua kita Iya. ya. Karena mereka yang telah Melahirkan, selalu membesarkan. membesarkan, merawat, mendidik Yeah, juga. because they Yeah. are taking care of us. So we Betul. must respect them. Ya, jadi kita harus memberikan hormat kepada Ya, rasa bakti kepada orang tua kita. Alright, Sir Vicky. Today, before studying about Sangha, Yeah. we are going to do like walking meditation. walking meditation. Walking meditation. Oke, Do kita you know cari- that one? kita cari Walking posisi dulu meditation. Now, please stand up. Stand up. We are going to do the walking meditation Oke, together. semuanya yuk berdiri. Like this. Kita akan melatih meditasi. Concentration. We're gonna Konsentrasi. train our concentration. Kita akan melatih konsentrasi kita. Yeah.
First thing first, Yeah. please pay attention to your breathing, especially while you are breathing in, like this, breathing in, and while you are breathing out, like this. Pay attention, okay, to your breathing. Okay, something like that. Okay. And then, please do Anjali Mudra, like this. Anjali Mudra. We're gonna walk forward Maju ke depan. 3 times or Tiga 3 langkah. steps. Oke, 3 Okay, let's do it. 1, 2, 3. Stop. Oke. And after this, we're gonna walk backward 3 steps again. 1, 2, 3. Stop. Iya. Now let's do it again. Oke, Now kita lakukan walk lagi ya. forward 5 steps. 5 steps. Oke. So, Vicky, Kita ke depan 5 langkah. ready? Oke, siap semuanya? 1, Yep. 2, 3, 4, 5. Stop. 5. Now let's do it again. Walk backward 5 steps. 1, 2, 2. 3, 4, 5. Stop. All right, everyone. Thank you. Yeah, Okay. that's walking meditation. Ya, biasanya All right, thank you. biasanya nih saya dulu pernah melatih meditasi jalan ini pada saat pagi hari. Oh, in the morning. Iya, betul, That's pagi fun. hari. In the Ya, morning. karena kita mencoba untuk sembari seperti olahraga. Ya, Iya. kan? Kita kan melatih pernafasan. Yeah. Ya. Like breathing in, breathing out. We Betul. must pay attention to Terus that kita one. ada pergerakan tubuh ya. Yeah, like yang- walking. ya, jadi membuat tubuh kita seperti pemanasan di pagi hari. Like warming up. Selain Like warming pemanasan up. tubuh, kita juga Refresh our mind. betul sekali. Refresh our mind. Ya. All right, that's all, everybody. You can sit down again. Okay, thank you. You can practice it by yourself, by the way. Maybe in the morning, you can count it. Okay, I can- Where you will go. Oh, what is that? Okay. Now, everybody, look at the screen. We have this. So they are Sangha. Sangga. Especially Sangha refers to like the monastic community. Oke. The monastic community. Say it again. So Sangha, Sangga refers to to the monastic the community. monastic community. Yeah, usually they are like monks, so Monks. Vicky. Oke, biku, Yeah, or nuns, bikuni, novice monks, samanera, and then novice nuns. samanere. Okay, remember that, everyone. Yeah. As you can see from the pictures, there is a Buddha and there are his disciples, Oke, jadi Buddha bersama dengan para siswanya. siswanya. Jadi adik-adik, Sangha ini adalah persaudaraan para biku dan bikuni. Bikuni. Ya. Yeah, usually they are 4. Iya, Okay, monks, nuns, Dan novice monks. samanera serta samaneri. Lalu bedanya apa ya samanera dengan samaneri ya, Sir ya? Oh, what is the difference? Iya. Okay, novice nuns is like a girl. Oh, Usually their age is like under 20. Oke. So you can be a novice nuns if you are under 20. Oke. And the samanera is usually like a boy Oh. under 20 years old. You Okay. can be a samanera. Jadi mereka masih kecil-kecil, masih lucu-lucu Yeah, ya. they are still cute. Okay, Look jadi- at the picture. Oke, Look at jadi the kalau picture. adik-adik nih ya yang mau belajar menjadi seorang samanera Ya. masih bisa ya. If you want to be like Betul. novice monks or novice nuns, you can practice it. Biasanya kalau di Indonesia itu ada latihan kita latihan samanera. Ya, Pak Baja. Ya, Pabaja samanera. Usually like only 1 week Oke. or 2 weeks or maybe 1 month. Oh, kalau saya waktu itu ikutnya 2 minggu. 2 weeks. Iya, So, betul, Vicky, so 2 what, minggu. what were you doing out there? Oke, yang saya lakukan ya selama Pabaja samanera, pertama saya belajar tentang Buddha Dhamma. Oh, learn about the Dhamma Betul. and then Ya. meditation. Kemudian meditasi, ya salah satunya Ya, tadi walking meditation. meditation. Ya, meditasi berjalan. Yeah. Lalu di situ saya juga belajar untuk menggunakan jubah. Oh, how to wear the robe? Betul. Yeah, that's kita interesting. menggunakan jubah karena sangat berbeda sekali menggunakan jubah dengan menggunakan pakaian Yeah, biasa. like t-shirt, like Yeah. us, because we are like layman. Betul. Usually we are wearing like t-shirt or a shirt, something like Betul that. sekali. But monks, they are wearing robes. Oke. So that's the difference. Dan juga pada saat latihan samanera ini kita ada peraturan-peraturan yang lebih ketat. Yeah, Yeah. so we are going to study about that Betul. later, Sir Vicky. Yeah. Now let's continue. Yeah, as you can see from the picture, everyone, do you know that monk
Ya. So that monk is from Indonesia. Betul. So that monk is from Indonesia. Do you know his name? Ini biku Type yang in the chat. sangat terkenal. Yeah, he's Ya. famous. Do you know that Ya, name? betul. This monk. If you know his name, type in the chat. Mungkin adik-adik, Sir, saya sering mendengarkan biku ini untuk Biku ini. ya. Yeah. Bante Utamo. Ya, You can betul. search on Google. He's Ya. famous, everyone. Bante, Robert oke. Anggara. Bante Utamo Mahatera, Oh. right? Yes. Lengkap sekali. Yeah. Yes. Lengkap Bante sekali. Utamo Mahatera. Bante Yeah, Utamo that's the Mahatera, first. iya. And then the second one of its monks and Yeah. of its nuns. Ya, They're jadi still cute. yang kedua itu adalah seorang bikuni. Bikuni. Ya. And then of his monks is Samanera. Samanera of his nuns dan is Samaneri. Samaneri. Now let's move on Oke. to this one. Two kinds of Sangha. Ya. Today we're gonna review a little bit. Actually, we had studied this one, maybe like last week or last month about this one. But let's study again. Oke. Arya Sangha. Arya Sangha. Arya Sangha is the noble Sangha. Say it again, everyone, the noble Sangha. Noble The Sangha. noble Sangha. Okay. So who are they, the noble Sangha? Ya. They are like Sotapana. Sotapana. If you achieve Sotapana, Ya. Sakadagami, Sakadagami, Anagami, Anagami, and Arahat. dan Arahat. Okay, Arahat. So in Buddhism, Arahat usually we say Sawaka Buddha Sawaka too. Buddha ya. Jadi Arya Sangha ini adalah sangha yang telah mencapai tingkat kesucian. Mencapai tingkat Atau kesucian. kita biasa menyebutnya orang-orang yang sudah mencapai tingkat menjadi Arya Pugala. Menjadi Arya Pugala. Iya. Arya Pugala maksudnya makhluk suci. Betul, makhluk Iya. suci. Minimal Ya. tahapnya Sotapana. Betul, tahapannya Sotapana adalah adalah tahap pertama. Betul. Yeah, that's some Arya Sangha. And then the next one we have Samuti Sangha. Ya. Samuti Sangha is the conventional Sangha. They haven't reached an enlightenment yet. Oke, jadi Samuti Sangha ini bukan berarti mereka tidak bisa Mencapai kesucian, ya, tetapi mereka dalam proses. betul, belum mencapai. Belum mencapai Ya. kesucian. So that's mereka latihan Samuti terus, Sangha. latihan terus hingga akhirnya mencapai salah satu tingkat kesucian mungkin yang dari paling bawah Sotapana terlebih Yeah, dahulu. you're right. Betul. Let's look at the next slide, Sir Vicky. So on the next slide, we have this. In Buddhism, we have 4 stages of enlightenment. Okay. Look at the screen, everyone. I Yeah. think you already know about this one. Okay, the first one, Sotapana. Sotapana. That's the first stage of enlightenment. Oke, jadi tingkat pertama itu adalah Sotapana. Yeah. So do you want to be a Sotapana, everyone? Yes. In the future? Ada yang ingin menjadi Sotapana? Do you have a plan to be a Sotapana, menjadi makhluk suci? Mister, kalau kita sudah menjadi Sotapana, bisa nggak kita terlahir di alam menderita? Tidak bisa. Kalau orang sudah mencapai tingkat kesucian, yang pertama ini Sotapanya, Iya. dia terbebas dari 3 alam rendah. Oh, oke. Jadi oke, orang yang mencapai Sotapanya tidak mungkin lahir di alam binatang, betul. tidak mungkin lahir di alam neraka, tidak mungkin lahir di alam peta. Oh, jadi That's interesting. Wah, berarti kita harus nih berusaha untuk mencapai tingkat Mencapai Sotapana. Ya, biar kita tidak terlahir lagi Di alam yang menderita, Iya. alam bawah. Oh, oke. katanya. Oke. Yeah, let's Oke, be a oke. Sotapana in the Oke. future. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Sotapana itu sudah menjalankan Pancasila Buddhis dengan perfect, dengan sempurna. Iya, Jadi seorang Sotapanya tidak mungkin melanggar Pancasila Buddhis. Betul. So that's the reason, everyone. Oke. The second Ya. stage of enlightenment, Sakadagami. Sakadagami. And the third is Tingkat kedua, Anagami. Anagami. And then Arahat is the fourth stage of enlightenment. Ya, seperti tadi Mister bilang, Arahat itu nama lainnya adalah Sawaka Buddha. Yang dimana seorang Arahat ini belajar dari seorang Sama Sambuddha. Sama Sambuddha, Dan atau- mempraktekkan Dhamma, meditasi, akhirnya mencapai Nibbana Betul atau sekali. Arahat. Ya, kalau kalian sudah menjadi Arahat, tidak terlahir lagi. Betul. So we are free from suffering. betul sekali, tidak akan mengalami kelahiran kembali. Yeah, that's Arahat. Yeah, these are 4 stages of enlightenment. Okay, please remember this one. Okay, in Buddhism. And then the next one, we have this, Patimokkha. Patimokkha. This is interesting. I think some of you maybe you already know about this one. Patimokkha or Sila. Oke. Sila for Sangha, something like that. Oke, jadi sila yang dijalankan oleh Para biku dan bikuni. bikuni. Yeah, the first one we have monks follow 227 Oke. sila. Jadi seorang biku itu menjalankan sila sebanyak 227. Okay, put your fingers like this. Oke. Like 200, 200 227
27 sila. 7. How to make 27? 27. 27. Okay. Okay, yeah, that's monk. That's for monk. And then nuns follow 311 sila. Okay. How to make 300 with your fingers, everyone? I have a challenge. 311 sila, or like this. 11 like this is also okay, or like this. 311 sila. So that's for nuns. Untuk bikuni. Okay, untuk bikuni. And then the next one, novice monks follow 10 sila. Okay. How to make 10 with your fingers? Easy. Yeah. Okay, yeah, just like this. Sila. 10 sila. And then novice nuns also follow 10 sila. 10 sila juga. Ya, karena mereka masih pemula, Sir Vicky. Oke. Biasanya sebelum jadi biku, usianya minimal 20 years old. Oke, jadi bisa dibilang seorang samanera ini juga bisa disebut sebagai seorang calon biku atau bikuni. Iya. Ya, jadi fasenya adalah mereka menjadi seorang samanera terlebih dahulu. Latihan dulu, Latihan belajar dulu. ya Kalau mereka sudah siap, mereka bisa menjadi seorang biku. Betul sekali. Karena menjadi seorang biku minimal usianya 20 years old. Oke. Jadi kebanyakan memang samanera dan samaneri ini usianya masih di bawah 20 tahun. Oke, masih imut-imut ya. Imut-imut. Jadi kalau kalian usianya 6 tahun boleh menjadi samanera. Iya, latihan, nggak apa-apa Ya, latihan. karena anak Buddha ya, bukan anak Buddha ya, anak Pangeran Siddhartha yang Rahula, Iya, itu usia berapa, Sir Vicky? Itu waktu itu usia Kurang 10 tahun iya, itu. betul, kurang dari 10 tahun. Sekitar 7 tahun Iya. menjadi seorang samanera. Jadi kalian boleh ikut kalau mau Betul ikut sekali. pelatihan. Tapi rata-rata di sini sudah lebih dari 10 tahun seperti itu. Yeah, I think so. So you can be a novice monks or novice nuns. All right. Now, before this, I have a question for you. Do you still remember? Oke. Yeah, nun is a girl, monk is a man. Or nun is a woman, monk is a man. Yes, you are right. Now, I have a question for you. Do you still remember how many sila do the monks have? Ya, jadi Type berapa in the chat. sila yang dijalankan oleh Biku. Yeah. How many sila Ayo, masih ingat? do the monks Masih ingat? have? Oke. 227. Oke. 200. 227. Yes. luar biasa. Yeah, right. How many sila Ya. do the nuns have? Jadi berapa sila yang dijalankan oleh 311. 311. Oke, 311. Yes, 227. Russell, you're right. Thank you. Luar biasa. The next question, 311. how many sila do the novice monks have? Oke. 10. 10. Yeah, Okay, 10 sila. Luar Yes, biasa. you're great. Okay, now the next one. Yeah. All right, thank you, Russell, Derek. Thank you for responding my question. The next one, we have the first 5 monks. Oke. So this is interesting. Look at the picture, everyone. There is a Buddha and there is 5 monks Yeah. in that picture. Jadi ternyata ini lima orang pertapa ya. Iya, 5 orang pertapa. I think ini temannya Pangeran Siddhartha waktu bertapa Oh, di iya, hutan betul, Uruvela betul. for 6 years. Iya. Waktu itu kalau tidak salah Pertapa Gotama itu melatih diri dengan mereka itu dengan cara menyiksa diri. Menyiksa diri, Ya, like menyiksa diri sampai starving himself. kalau adik-adik pernah lihat ada sebuah foto ataupun patung ya, pasti kan pernah melihat yang bentuknya tuh patung Buddha sangat yang kurus kan? banget. Iya. Ya, it's like Sampai apa ini? Tulang. kelihatan Iya. tulang rusuknya. Iya, betul. Nah, they are Asaji, Mahanama, Kondana, Badia, dan Wapa. Iya. And this is the interesting one, Mr. Vicky. We also have a song about them. Oke. We also have a song Kita about akan them. bernyanyi terlebih 5 dahulu. pertapa. Ya, biar nanti adik-adik hafal. Yeah. Ya. So you can remember all their names easily. Now let's sing this song together. 5 pertapa. Oke. Ada yang pernah mendengar lagunya? Tidak. Belum ada? Raise your hand if you Okay. know the song before. Oke, kalau No? begitu kita nyanyi bersama-sama ya. Yeah, let's sing it together. 1, 2, 3, go. Engkau yang mulia, 5 pertapa, yang selalu setia pada Sang Buddha. Asaji, Mahanama, juga Kondana, Badia dan Wapa, semua baik hatinya. Oke, luar biasa. Again. Ya, siap. 1, 2, 3, go.
engkau yang mulia, 5 pertapa yang selalu setia pada Sang Buddha. Asaji Mahanama juga Kondana, Badia dan Wapa semua baik hatinya. Asaji sekali lagi. Asaji Mahanama juga Kondana, Badia dan Wapa semua baik hatinya. Okay. How many monks does the Buddha have for the first time? Type in the chat. How many monks does the Buddha have for the first time? 5 monks. 5. Who are they? Do you still remember? Oke. Siapa saja mereka? 5 monks. Who are they? Maybe we can memorize their names by singing this song. Like, Asaji Mahanama juga Kondana, Badia dan Wapa semua baik hatinya. Jadi lagu ini dulu kalau pada saat saya ada ujian nih, saya pasti menyanyikan lagu ini untuk mengingat siapa saja siswa-siswa dari Sang Buddha. Oke, pada saat saya ingat Asaji Mahanama juga Kondana, Badia dan Wapa semua baik hatinya. Yes, betul itu dari Owen. You're right. Ada sampai lengkap. Lengkap, complete. Iya betul, luar biasa. Jadi karena kita menyanyikan lagu ini, mereka jadi you can memorize their names easily. Betul. Yang menarik di sini adalah 5 pertapa ini menerima ajaran dari Buddha dan setelah itu mencapai tingkat kesucian. Iya. Makanya kalau di dalam agama Buddha biasanya kita peringati sebagai hari apa? Asada. Asada. Ya. Jadi hari Asada salah satunya memperingati hari terbentuknya Sangga. Hari lahirnya Sangga. Ya, Asada. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada, kalau adik-adik lihat di belakang gambar itu ada rusa. Ya, ada rusa. There is a deer. Ya, jadi di Taman Rusa Isipatana pertama kali Buddha mengajarkan ajarannya kepada 5 orang pertapa yang bernama adalah Asaji Mahanama juga Kondana, Badia dan Wapa semua baik hatinya. Iya, thank you Sir Vicky. Jadi mereka itu berada di Taman Rusa Isipatana. Atau in English maybe you can say like the deer in the deer park. So Taman Rusa Isipatana. Okay, the next one kita juga akan belajar the disciple of the Buddha, another disciple. This is like the main disciple of the Buddha. Oh, jadi siswa utama. Yeah, the main disciple. The first one, look at the screen, Ananda. Ananda. So who is Ananda? The first cousin of the Buddha. Oh, this is interesting. Ananda is the first cousin of the Buddha actually. And then Ananda also known as the beloved disciple or devoted companion. In Buddha's life, Ananda is also the personal assistant of the Buddha actually. Jadi ada hal menarik lagi sebenarnya Sir dari seorang Biku Ananda. Jadi ternyata pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha, Biku Ananda juga lahirnya bebarengan. Oh, at the same time? Iya betul. Oke, ini menarik sekali. Iya, jadi Biku Ananda, lalu ada Putri Yasodhara juga lahir berbarengan dengan Pangeran Siddhartha. Berarti ada 3 orang saat itu yang lahirnya barengan. Ananda, Pangeran Siddhartha, lalu ada Putri Yasodhara. Ada lagi sebenarnya. Ada lagi. Ada Kantaka. Oh, Kantaka. Lalu ada Cana. Ya, kelak akan menjadi kusirnya. Ya, kusir ya. Iya. Kusir setia dari Pangeran Siddhartha. Lalu ada Cana. Pohon Bodhi. Ya, tumbuh dari tunas. Alright, interesting. Ya, itu keajaiban yang terjadi saat kelahiran Pangeran Siddhartha. Betul. Nah, makanya so Ananda, we say Ananda is the guardian of the Dhamma. Okay, remember this. Ananda is the guardian of the Dhamma. Say it again. Ananda is the guardian of the Dhamma. Okay, so that's Ananda. The next one we also have Moggallana. Who is Moggallana? Ya, jadi actually Moggallana is a deep spiritual friend of Sariputra. Oke, jadi teman spiritualnya Sariputra ya? Iya. Oh, jadi mereka selalu berdua bersama-sama. Bersama-sama mencari guru spiritual yang hebat. Betul sekali. Yang menuntun mereka mungkin menjadi bahagia sepenuhnya. Betul sekali. Dan
Moggallana, he's also known for his psychic powers. Oke, jadi Psychic powers. Jadi kelebihan dari Moggallana itu beliau mempunyai kekuatan batin. Kekuatan batin yang setara dengan Buddha. Oke, atau Like the Buddha. kita menyebutnya dengan abinya. Abinya. Ya, abinya, kekuatan batin. Ya, yang menarik Moggallana ini, Moggallana can go to the heaven, Moggallana can go to the hell at the same time. Dan so ada this is interesting. sebuah cerita yang menarik. Jadi Moggallana itu pergi ke bawah, Ya, ke alam neraka, untuk membantu help his mom. Betul. Help his mom at that time. Karena beliau memiliki rasa bakti yang luar biasa, dia mau membantu ibunya, tetapi ternyata sulit Untuk membantu ibunya. Iya. Karena ibunya banyak melakukan perbuatan buruk. Betul. That's the reason. Iya. Nah, at that time, Moggallana tanya kepada Buddha, Betul. bagaimana caranya? How Iya. to help my mom? Iya. Okay, to get out from the hell, for Betul. example. Dan ternyata Moggallana itu walaupun dia sudah mencapai arhat, tapi beliau disarankan untuk memberikan dana kepada Sangga. sangga. Nah, itu biasanya diperingati yang namanya hari Katina atau Ulambana. Ulambana, ya betul. Ulambana, usually. Ya, Okay, Moggallana, that's Moggallana. Yeah. So we have Ananda, the guardian of the Dhamma, and the Moggallana, he's great at like psychic powers. Betul. Okay, and then the next one we have Sariputra. Sariputra. Oh, who is he? Sariputra. Oke. Sariputra is like he had great wisdom. Oh, Bijaksananya oke. ini seperti Buddha. Oke. Setara Sariputra Iya. ini, menarik. And meskipun dia bijaksana, dia selalu he always followed and obeyed the Buddha's instructions. Oke. Meskipun sudah bijaksana, sudah pinter, tapi masih mau mendengarkan ajaran dari Buddha. Betul. Ketika Buddha sedang memberikan dhamma, Sariputra mendengarkan dengan baik. Betul sekali. Karena Oke. karena bagi Sariputra mendengarkan dhamma itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, adalah berkah utama ya. Betul sekali. Iya. And this is the interesting fact everyone. Sariputra Ya. diminta Buddha untuk menjadi guru Oh, Rahula. dari Rahula. Oke. This is interesting. Jadi guru dari Samanera Rahula adalah Sariputra. Iya. Jadi when his son Rahula joined the Sangha, Buddha asked Sariputra to be his teacher. Oke, jadi Buddha ini mempercayakan Rahula, ya. Untuk belajar dari Sariputra. Betul sekali. Yeah, look at the picture. So Yeah. there is a Prince Rahula at that Betul. time, and then Sariputra. Betul. Okay, look at that picture. Masih kecil sekali ya. Iya. Rahula usia 7 tahun saya pikir jadi Samanera. Oke. Interesting. Iya. Dan mencapai kesucian di usia 18 tahun. Oh, luar biasa. Keren sih Rahula. Iya. Mencapai arahat di usia 18 tahun. Setelah Belajar dari belajar, Sariputra. betul. Okay, the next one we have Mahakasapa. Mahakasapa. Yeah, we can learn something from Mahakasapa. The first one, Mahakasapa ini adalah satu-satunya biku yang pernah bertukar jubah dengan Buddha. Wah. Interesting. Luar biasa. So Mahakasapa satu-satunya biku yang bertukar jubah dengan Buddha. Berarti Buddha sangat mempercayai sekali kepada Iya, Mahakasapa. Mahakasapa silanya juga bagus, perilakunya bagus, meditasinya oke. Oke. Semua oke, maka Mahakasapa ya dipercaya oleh Buddha dan pernah bertukar jubah. Cuma sekali Buddha bertukar jubah dengan Mahakasapa. And also he is the leader of the first Buddhist council. Oh, Jadi ini oke. Jadi, sangha persamuan sangha yang persamuan pertama. sangha konsili pertama. Ya. Konsili Pertama dipimpin oleh Mahakasapa. Mahakasapa. Dan yang menarik lagi adalah Mahakasapa it's also father of the Sangha. Oke. Mahakasapa is the father of the Sangha. Jadi beliau itu sebagai contoh yang baik, Contoh yang baik untuk buat sangha-sangha yang lain. dari para sangha yang lain. Ya. Karena beliau ini sangat disiplin dalam mempraktekkan Sila, sila, dalam menjaga perbuatan, ya, ucapan. menjaga ucapan juga, Dan menjaga pikiran. Betul sekali. Jadi, Yeah, that's Mahakasapa. Now, how many students that we learn so far? Oke. The disciples of the Buddha, how many disciples does the Buddha have so far? Can you guess how many disciples does the Buddha have so far? Like Ananda, 5 monks, of course, that's the first disciples. And then after that, we have Ananda, the guardian of the Dhamma. Betul. And then, after Ananda, Ada siapa tadi? who is next? Who is next? Ada yang ingat? Moggallana. Moggallana. Okay. Lalu ada setelah Moggallana, Sariputra. sahabat baiknya tadi siapa? Sariputra. Sariputra. After Lalu- Sariputra, we have Mahakasapa. Mahakasapa. Alright. Mahakasapa. Ya, Betul. Mahakasapa.
Remember, Mahakasapa is the father of the Sangha. Ya. The next one we have Selanjutnya, Upali. Upali. Who is he, Upali? Jadi Upali ini orang yang sangat disiplin. Disiplin. Sebenarnya Upali ini dia berasal dari kasta yang biasa aja sebenarnya, betul. mungkin kasta rendah ya. Nah, kalau zaman dulu kan ada yang namanya di India sana kan Ada yang kasta, namanya ada Sudra, ada Brahma, ada Ksatria. Nah, Upali ini salah satu dari kasta yang bawah. Betul. Yang menarik, Upali ini seorang pencukur rambut sebenarnya. Oh. Jadi oke. sebelum menjadi seorang biku bertemu dengan Buddha, Upali ini seorang pencukur rambut dan akhirnya menjadi murid Buddha. Oke. Dan saat menjadi murid Buddha, Upali ini bersungguh-sungguh mempraktekkan sila. Oke. Bahkan dalam hal mempraktekkan sila itu setara dengan Buddha. Oh, luar biasa sekali ya. Iya. Mungkin awalnya beliau itu mungkin ditolak kali ya untuk Iya, awalnya Karena- ada pertentangan di masyarakat ya, karena betul. kasta. Karena kasta. Tetapi Buddha kan tidak membedakan. saya Betul pikir. sekali. Buddha welcome kepada semua orang yang mau belajar Dhamma, Iya. ingin menjadi orang baik. Iya. Welcome. So that's the reason. Ya, Upali, menarik. Nah, Upali ini juga dipercaya pada saat Konsili Sangga mengulang lagi Winaya. Oke, Winaya. Winaya Jadi Pitaka. kalau adik-adik ingat ya, jadi kita memiliki yang namanya kitab suci. Kitab suci, Ya, the holy ada book in Buddhism. Winaya Pitaka, Winaya ada Pitaka, Sutta Sutta Pitaka, Pitaka, dan and Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka. Nah, ini pada konsili pertama itu yang diulang itu adalah Winaya dan Sutta Pitaka. Nah, Winaya ini dipercayakan kepada Biku Upali. Biku Upali, Kemudian Sutta Pitaka ini dipercayakan kepada Ananda. Biku Ananda. Karena ya itu tadi sebagai penjaga Dhamma. Dhamma. Ya, Ananda Ya. is the guardian of the Dhamma. Betul sekali. Alright, so far, who is your favorite disciple of the Buddha? Ya. Who is your favorite disciple of the Buddha? Siapa? For me, my favorite is Sariputra. Kalau saya Mahakasapa. Mahakasapa. Okay. Yeah. How about you, everyone? Who is your favorite disciple of the Buddha? Ananda Owen. Oh, Okay. Oke, luar biasa. Or Upali? Oke, apakah ada yang Upali? Oh, Moggallana. Moggallana. Wah, Moggallana keren sih. Dia Iya. bisa ke neraka, ke Betul. surga gitu. Dia bisa Dan kekuatan intinya. membantu orang tuanya, ibunya. Ya, ibunya yang kan? di neraka waktu itu. Gitu. Ananda, okay, how about the others? Upali, siapa yang mau jadi Upali? Do you want to be Upali? Iya. Okay, yeah, thank you. Yeah, for me, I want to be like Sariputra. Oke. Okay. Luar biasa. Upali, oke. Max Upali. Semilian. Ya, itu adalah murid-murid dari Buddha. Oke. By the way, why we should practice the sila in our life? We should practice the sila because, you know, if you want to be a lucky person or having a great fortune, Oke, mendapatkan karma baik ya ya. karma Ya, baik, karma baik. practice the sila. Oke. Lalu kita juga Having a good memiliki, reputation. Ya, nama baik. Selain karma baik tadi kita juga mendapatkan memiliki A good reputation. ya, reputasi yang baik. And always Ya confident kan? Selalu confident. wherever Kenapa sih? you go. Kenapa kita selalu percaya diri kemanapun kita berada? Karena kita membawa karma baik. Yes, Ya, because membawa perbuatan-perbuatan baik kita. we always do something good Betul. in our life. Betul. Jadi And- kita akan dilindungi oleh Karma baik kita betul sendiri. sekali. So dying well, ketika mau meninggal tenang. Ya, And then the last, they are reborn in a good place. betul. Jadi Lahir ke alam bahagia. ke alam yang lebih bahagia, bahkan bisa mencapai tingkat Kesucian. Kesucian. Dari menjalankan sila bisa mencapai tingkat betul kesucian. sekali. Yeah, the last one, everyone. Oke. Before we end this Yeah. meeting, we are going to sing this one. Ehipasiko. Ya, jadi Come ini and adalah see. intinya, salah satu Intinya ya, intinya. come and see. So as a Buddha disciple, you should learn the Dhamma, practice the Dhamma, prove it by yourself. Betul. Okay, now let's sing the song together, come and see. Or Ehipasiko. Oke, semuanya siap? Ready? You can wave your hands if you want to. 1, 2, 3. Ehipasiko. Come and see. You know the teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Ehipasiko. Come and see. You know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is
what you hear or see, not even if it's uttered by me. So just agree. So don't just agree. You've got to verify where you know that it's good and it's praised by the wise. Then live up to it the rest of your life. One more time. Hey Pasiko. Hey Pasiko, come and see, you'll know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Hey Pasiko, come and see, you'll know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who wants to be free, yo, forevermore. But don't just believe, yo. But Don't just believe, investigate. investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's uttered by me. So don't just agree. You've got to verify where you know that it's good and it's praised by the wise. Then live up to it the rest of your life. Terakhir, hey Pasiko. Hey Pasiko, come and see, you'll know the teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Hey Pasiko, come and see, you'll know the teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Okay, give applause. Yeah, give applause, clap your hands, okay, to celebrate together. Okay, Luar biasa. yeah, I think that's all, Mr. Vicky. The time is almost over. Gak terasa ya? Yeah. Hopefully you are happy today, everyone, because you know we are like brothers and sisters in Dhamma. Betul sekali. So yeah, we are friends. We are Kalyanamita. Betul. Alright, Sir Vicky. So before we end this meeting, we should pray again. Betul. Kita we akan should tutup recite. dengan berdoa. Yeah, Nama Karapata. Yeah. But before that, I'm gonna call like Miss Endang. Miss Endang, Oke, come silakan, here. Miss Endang. We're gonna pray again before we end this meeting. Yeah. Alright, she is Miss Endang, everyone. Now, prepare yourself. Okay, relax. You can do the Anjali Mudra. Anjali Mudra. We are going to recite the Nama Karapata. Sit down, relax, and concentrate. Okay, let's recite the Holy Parida again, Nama Karapata, together. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. May all beings be happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Alright, yeah. That's all for today, everyone. So, are you our friend? Yeah. What do you think? We are friends, right? So, Yeah. before we end this class, let's do the fist bump together. Oh. Because we are good friends, alright? Good friends. So, fist bump is like this. Fist bump. After fist bump, we must say like this.
La 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 la. Because we are good friends. Yeah. Are you ready? Let's do this one before we end this meeting. 1, 2, 3. Fist bump. Fist. La 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 la. Again, one more time. Fist bump. Fist. La 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 la. Alright everyone, yeah, I am your friend, Sir Vicky is your friend, Miss Endang is your friend. Yeah. Let's meet again next week. Thank you everyone for joining today. Yeah. Alright, hopefully you are learning something new and it will be useful for your future. Thank you everyone, goodbye, see you next week. Bye-bye. See you. Good morning, Namo Buddhaya. Budaya. Bye. Bye-bye. Thank you, Mr. Erwin. Thank you, Miss Endang. Thank you semuanya. Namo Buddhaya. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami.